إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فقدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كله على جميع نعمه. الحمد لله بجميع محامده كله على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء ولا جود وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إني عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي إنما كان من خطاي وعمدي. أتبعني في أن أسألك ما لا أستجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، وصرت أدعوك عاملا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبت عني عتبت بالجهل عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور. فلما مولى كريما أسمن على عبد الله منك علي، يا ربي إنك تدعوني فأوليا، وتتحبب إلي فتبغض إليك، وتتودد إلي فلا يقبل منك كأنني يتطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ذو بيان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمي بعد علمي، والحمد لله على عفوي بعد قدرتي، والحمد لله على طغياناتي في خطبي، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشاهد النجمة تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا زهير يعاضده، قهر بعزة الأعزاء والتواسع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويسر علي كل عرض ونعاصي، ويعظم النعمة علي فلا وجازي. فكم من موهبة عنية قد أعطاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، بهجة مونكة قد أراني، فأثني عليه فحامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يرفع المستضعفين ويدع المستكبرين، ويهلك ملوك ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبين الظالمين، مدلك الهاربين، يقول الظالمين صريخ
المصدقين موضي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأنوارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك وبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت باركت رحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك والكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وخير رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وملائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وخفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك يستخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أعزل بدينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل به النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه بلغنا. اللهم المن به شعثنا واشأ به صدعنا وارزق به فتكنا وكثر به كلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا سد به خلتنا ويسر به عسرنا ميز به وجوهنا فك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا بلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا واعز به غيظ قلوبنا
واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وخيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتنة بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وإن على ذلك بفضل منك وترجم تعجله وبدر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللونها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا في عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن خور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون واخدمنا من ثمار الجنة ولحوم الطير وأطعمنا من ثياب السندس والحرير والاستبرق والبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتل في سبيله وفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة وارحمنا براءة من النار واكتب لنا في جهنم فلا تقل لنا في عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والذرية فلا تطعمنا مع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القاطران فلا تلبسنا من كل سوء لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل في من تقسم وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم أن تجعل في من تقدم وتقدر وتطيل عمري بخير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر بي لدينك ولا تستبدل بغيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الله محمد وآل محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. These are the last days of the month of Ramadan Mubarak, and in these months we have to analyze ourselves as to have we achieved the purpose of fasting or not. The purpose of fasting in this ayat of the Quran is لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that
you may achieve taqwa. What is taqwa? Taqwa, the root word of taqwa is qu. Like the ayat of the Quran says, qu anfusakum wa ahlikum naran. Protect your family and your nafs from the fire of hell. So waqa, yaqi. Waqa means to protect, to safeguard. Taqwa is from that, to safeguard yourselves from the disobedience of Allah. Taqwa in its sense is negative because you have to abstain from all those things which Allah has prohibited. This is taqwa. And in the month of Ramadan Mubarak, you try your best to abstain from everything which Allah has prohibited upon you. Especially ghibat, backbiting, gossip, and blaming, accusing others. These are the things which are necessary for the fasting of the soul, nafs. The fasting of the jism and the body is not to eat anything and not to drink anything and not to have marital relationship. But the fasting of the nafs is to abstain from all the bad characters, all the evils, even the thoughts. This is uqalai. Even your brain is such that it doesn't think of anything evil and anything bad. Why does Allah want us to achieve taqwa? Is because Allah has said in the ayat of the Quran, akramakum indallah atqakum. Those people who are having taqwa are going to be honored in the presence of Allah. There are many benefits in achieving taqwa, and that's why when you recite the ayat of sustenance and rizq, you have the ayat of Surah Talaq, number 3, which says that وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Whoever has the taqwa of Allah, Allah is going to grant him a makhraj, means a place to move out of troubles. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. And Allah is going to give him sustenance from places he will not even know from where they are coming. The other important thing is taqwa also saves you from difficulties and problems. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. And whenever a problem comes, you have taqwa, you save yourself. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Whoever has taqwa and Allah has granted him taqwa, the result will be that he is going to have everything eased down for him. He will have everything easy. A difficulty will come, but it will be easy for him to overcome. It takes away from us those obstacles which stop us from reaching Allah Himself. Because taqwa stops you from sinning. And as Imam Ali alayhi salam says, there are different types of sins. And the sins we have are smelly. They have a very rotten smell, which we cannot
smell ourselves, but the angels smell. So that's why Imam says, and there are many sins which become an obstacle for our du'as to reach Allah. And there are many sins because of which we will have the azab of Allah, bala of Allah come down upon us. For example, not listening to your parents, not being obedient to your parents is going to bring calamities. Or not praying on time also will have an effect. But we don't know that effect. So Imam Ali alayhi salam in Dua Kumail says, Allahumma firli aznuba lati tahtikul ihsan. Oh Allah, forgive me those sins which break my barriers. The barriers which you had around me, that people will not penetrate into that, and difficulties will not penetrate into that, and the sins will not penetrate into that, and even a bad name will not penetrate into it. This barrier has been broken by my sins, so you forgive me those particular sins. Allahumma ighfirli adh-dhunuba allati tunzilu an-niqam. Some diseases are those which come down upon us because of our sins. Like Imam Sadiq alayhi salatu wasalam says, there are many people who will die not because of their age, not because of their time of death, but because of their sins. You know that. And Michael Jackson died. So many singers. I don't want to go into that topic. Allahumma ighfirli adh-dhunuba allati tahtikul ihsan. Allahumma ighfirli adh-dhunuba allati tunzilu an-niqam. Allahumma ighfirli adh-dhunuba allati tahbisu ad-du'a. Oh Allah, forgive me those sins which imprison my du'as, captivate my du'as, and don't let them move up. Allahumma ighfirli adh-dhunuba allati tunzilu bala. There are some sins which even break my hopes. Sometimes we have hope which motivates us to move forward, and sometimes our sins break that hope, so we don't move at all. Allahumma ighfirli adh-dhunuba allati taqta'u raja. Then again, if you look at the ayat of the Quran, it says, Ya ayyuha alladhina amanu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. We have created you from a man and a woman. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. And we have made you into different branches and tribes, وَقَبَائِل. The reason behind this is not to be proud of your tribe, but لِتَعَارَفُوا, so that you may be recognized. Now this man is from India, this man is from Pakistan, this man is from Khan, or this is from Sayyid, or this is from Sheikh, or this is from Khoja. The reason behind it is that. And then how can we be proud about anything? Inna akramakum indallah atqakum. The one who is muttaqi is going to be the closest. There were many Sadat during the time of Imam Ali alayhi salam and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But the one who was minna Ahlul Bayt is Salman. Salman went to that position because of his taqwa. Quran itself gives glad news to the muttaqin. And it says that فَإِنَّمَا بَشَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. We have given glad tidings upon your tongue, O Prophet, with the help of the Quran. لَتُبَشِّرَ الْمُتَّقِينَ, so that you may give good news to the muttaqin. وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, and warn the other people. Muttaqun humul faizun. The people who are going to be successful on the day of judgment are
muttaqin. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Those who obey Allah and the Prophet of Allah and have the fear of the disobedience of Allah and have taqwa, they are the ones who are successful. Rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuhu lil muttaqin. My rahmat is encompassing everything, and we write it down only for muttaqin. Subhanallah, subhanallah. Taqwa also makes you reach the knowledge. If an alim is not muttaqi, he will not get knowledge. He might recite the best of the majlis, but after the majlis, if you ask him, what did you read? Doesn't know. He knows how to deal with the audience, but he doesn't have the real knowledge. The real knowledge comes from taqwa. وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Have taqwa and Allah is going to teach you. Subhanallah. This is very important ayah which says that Allah is going to teach you. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. And Allah knows everything. So just about ourselves, when we have taqwa, we are going to be taught by Allah. So what about the one who is Imamul Muttaqin? Subhanallah, subhanallah. He has already received the taqwa from ilm from Allah. On the day of judgment, you are going to have this scenery in front of you. There are going to be a group of people who are going to be told, go into the Jannah. They are going to still stand over there. Like for you, when you go out after iftar, we tell you, go in. The dua is started. You don't listen. Someone has to pull you in or push you in. So that's what is going to happen on the day of judgment. A group is already been told, go into the Jannah. They are not going to go. So the Malaika are going to pull them into the Jannah. So why are you here? Because we are looking at the beauty and the wonder of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Anbiya alayhi salatu wasalam. We'll go later on. But they will be pulled in. وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْا. These are muttaqin. Those people who are muttaqis will be pulled into the Jannah. Subhanallah, subhanallah. Zumaran, group by group. This group is from Miami. This group is from India. This group is from Pakistan. So group by group they are going to be pulled in. I don't know, maybe your name will be there. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. And the doors of the Jannah will be open for them. وَقَالَ خَزَنَتُهَا. And the angels of Jannah are going to say, what? Salamun alaykum. Salamun alaykum. This is the ayat of the Quran. That's why if someone says Salamun alaykum while you are doing your salat, you cannot say wa alaykumus salam. You can say Salamun alaykum. Tibtum, you are pure. Fadkhuluha. Enter into the Jannah, please. But Fadkhuluha khalidin. And you remain in that Jannah forever. After this, I would like to tell you one thing, and that is Allah will measure each and every atom of our good and every atom of our evil. So try our best, let us try our best to abstain from everything which is evil and try to achieve everything which is good. Even, and in regard with Muttaqeen, I'm going to tell you, Amirul Mu'mineen is only the title of Imam Ali alayhi salam. But other people have also taken that, robbed that title for other people.
But the title of Imam al-Muttaqin is such a title that till today no one has been able to rob it for himself. Subhanallah, Subhanallah. This title of Imam al-Muttaqin is for only Amir Hazrat Ali alayhi salatu wassalam. Nare Haidari. For the Muslims, he is Sayyidul Muslimin. For the Mu'mineen, he is Amirul Mu'mineen. For the Muttaqin, he is Imam al-Muttaqin. And for the Wasi'in, he is Sayyidul Wasi'in. This is our Imam, and I pray with the wasila of Imam Ali alayhi salatu wassalam. Oh Allah, in these last days of month of Ramadan Mubarak, forgive us our sins and make us worthy of entering into your Jannah. Oh Allah, by the grace of Muhammad wa ali Muhammad, forgive the sins of our marhumin and grant them a place in the neighborhood of Aimma alayhi salam. Oh Allah, by the grace of Muhammad wa ali Muhammad, give shifa and speedy recovery for Brother Shapir Hussain and all the mu'mineen who are sick. Oh Allah, by the grace of Muhammad wa ali Muhammad, give sustenance to all the mu'mineen and mu'minat who do not have any, and increase the sustenance of those who have some. Oh Allah, by the grace of Muhammad wa ali Muhammad, give success to our children in this world and the next. Oh Allah, protect us and save us from the plans of the enemies. Oh Allah, by the grace of Muhammad wa ali Muhammad, give us the means and the inspiration to do the Hajj of Baitullah and the Ziyarat of Aimma alayhi salam. Oh Allah, by the grace of Muhammad wa ali Muhammad, hasten the zuhur of Imam Asr Ajalallah Farajahu Sharif and make us one of his companions. इतना तकवा भी नहीं चाहिए कि आवाज नहीं निकले. Assalamu alaikum ya Aba Abdullah. Assalamu alaikum ya Ibn Rasulillah. Assalamu alaikum wa ala jaddika wa abik wa ala ummika wa akhik wa ala al-a'immatil ma'sumina min banik. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya gharib al-ghuraba. Assalamu alaikum ya Sultan Abul Hasan Ali ibn Musa Rida wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Mawla ya Sahib al-Asr wa zaman. Assalamu alaikum ya Khalifat al-Rahman. Assalamu alaikum ya Imam al-Insa wal-Jan. Al-Aman, Al-Aman, Al-Aman. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक मरतबा अलहम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम ताहिर खान और स्पॉन्सर के मरहूमीन के लिए और अपने अपने मरहूमीन के लिए और तमाम मुमिनीन और मुमिनात मरहूमीन के लिए. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين.